Mkurugenzi, kama tikiti yako ya The Trinity ya hujaishika sasa, sijui nitakwambia nini. Manake we are quickly approaching the halfway mark. Very quickly. Hapa naona by the time tunafika mwisho wa mwezi, kuna poster ya sold out iko mahali tu inapigwa pasi. Wakati ndio sasa, guys. Wakati ndio sasa. So two things are bound to happen. In the event that tikiti itajaa before mwisho wa mwezi, sold out, unapigwa nje. Na by any chance ikiwa tumebakisha vitikiti kadhaa by the time mwisho wa mwezi inafika na tikiti hujachukua bado, tikiti bei inaenda juu. Yeah. Like hakuna rahisi hapa mbele. The cheapest that ticket is going to be is today. So chukua hiyo tikiti yako, tukutane tarehe 7. Maandalizi yana come through kweli kweli. Mtapenda guys. Hii nimewaahidi, mtapenda. It's a jam-packed day. Au sio? So grab your tickets pale madfun.com. I think kuna ile code inakoga *672 *11# if I'm not wrong. Ndio hiyo Yeah, *672 *11#. Unaweza itumia hiyo USSD. Ama kama wewe ni mtu wa website, ingia pale madfun.com. Sawa? Hapo sawa. Twende kazi, man. Twende kazi. Wakurugenzi! My man! Headline hitters mazen. Na kama K, if you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Mulilia na wanyimanga headline hitters. Na wapea, yani ni full dosage. Mutachoka nayo. Yeah, tunaenda sana. Na leo safari zetu zinatupeleka teke mpaka the countries of France and Italy. The year is 1999, 24th of March. Now, pale between France na Italy kuna tunnel flani pale inaitwa Mont Blanc Tunnel. On this particular day, a Belgian driver, truck driver, akona mzigo yake safi sana. Amebeba nini? Amebeba unga wa ngano na margarine. Safari yake ni teke, anaipeleka kwa some food factory on the other side. Sai ako pande za Italy. I mean za France, sorry. So anataka aingie kwa tunnel, avuke hii tunnel aende hiyo pande ingine, apeleke mzigo yake. This is a journey that amefanya for the longest. Yani hata hapa hakuna kutumia akili, ni muscle memory tu. Yani iskuma tu truck wewe, fikisha mzigo, rudi, chukua zingine, peleka, fikisha mzigo. Nothing out of the ordinary. So, the driver, whose name is Gilbert de Grave. Hizo jina za Kifaransa mutazisikia. Gilbert anaingia pale kwenye tunnel mida ya saa 4:46 asubuhi. This tunnel is 15 minutes long. So, anapita vizuri sana, the first minute, the second minute, the third minute, anadiscover kitu. What does he discover? As he is driving towards the Italian side, madereva ambao wanatoka the Italian side wakienda the French side wanampiga mataa. Anashindwa, okay, nimesalimia watatu so far, but bado mataa zinaendelea. Watu wananipenda sana leo. What is happening? So watu wanampiga tu lights wakimpita. Akajiambia hapana, there must be something wrong. Akipiga tu macho kwa side mirror hivi, anaona white smoke inatoka from under his cabin. Of course, ukianza kuona white smoke kwa gari, my friend, nothing good comes after. Hata wewe wakati utakuwa unaendesha gari yako, alafu uone exhaust inatoa moshi ya white, simama immediately. Ukiendesha gari yako, alafu tu somewhere kwa gari unaona moshi ya white, simama immediately. There is a problem. Now,
Gilbert anaangalia side mirror, anaona smoke ya white pale, anajua there must be a problem. But he still proceeds. Sababu, by now, it is now 10:50. Amepiga dakika 4 ndani ya hii tunnel. This tunnel is only 15 minutes long. So anataka aende aone kama anaweza vuka the other side, atafute mahali asimame, aangalie shida iko wapi. But the more he's going, the more the white smoke inaenda ikiongezeka. Inaongezeka tu. Now there is a cloud of white smoke coming from underneath his cabin. Anajiambia hapana. So by the time he gets to the 6-minute mark, anajiambia no. Hapa sasa sita risk, wacha nisimamishe hii lori smack in the middle of this tunnel, nishuke, niangalie hii ni nini, inatoa moshi vibaya sana hivyo. Which is exactly what he does. Anaweka hazards pale, ana slow down truck yake, then he comes to a stop. Anashuka pale kwenye cabin, anaangalia hapo chini, na ukweli wa mambo, anaona white smoke bellowing vibaya sana. So next order of business ni kutafuta fire extinguisher haraka, akuje ajaribu kunyunyizia pale, ndio aone kama anaweza simamisha hii moto inataka kuanza hapa. But by the time he goes to get the extinguisher, ile moto sasa moshi inaacha kukua moshi, sasa it erupts into flames. Gilbert de Grave anaona hapa mambo imechemuka, mambo imeharibika. There is really nothing that I can do. So he decides to do what? To take off towards the Italian side where he was headed. Wangwana nataka tukule pause hapo kidogo. Toka 1999. Piga rewind selector to 50 years before, which is 1949. 49 to 99 ni 50 years, eh? Yes. So in 1949, the Italian and the French government wanakaa chini wanadiscover, Mungu alitubariki hapa na vitu zinaitwa the Alps. Kuna mountains ziko, the region, a mountainous region hapo around France na Italy, inaitwa the Alps. Very famous, I'm sure you know about the Alps. The Alps are beautiful, lakini kuna mahali tu, there's a little issue. Because of the Alps, kuna safari za kutoka France kwenda Italy zinakuwa ngumu sana. Sababu sasa malori lazima zimanuve kwa milima huko nini, ipande huko, iende ishuke the other side ndio itokee Italy. Safari kidogo sana used to take them hours to get there. So the French and the Italians sat down wakajiuliza, kuna kitu inatusimamisha from kudunga hii mlima, tuidunge straight kabisa, tutokee the other side of the mountain, tuunde tunnel tu safi, ndio uchukuzi, transportation ikuwe rahisi. Kuliko hii kushinda ukipanda milima, unaenda unashuka ile side nyingine nini. Si tuchimbe tu tunnel katikati ya hii mlima, tuende tutokee the other side. So of course the engineers, wahandisi wakakaa chini, come up na maformula na nini. It was a viable idea, and in fact they discovered that with a tunnel they'd cut travel time from hours to 15 minutes max. All it took is a 15-kilometer tunnel, which at the time would end up being the largest tunnel on earth. Kukata mlima for 15 kilometers hivi si mchezo. Hebu imagine Mount Kenya uanze kuidrill hii pande ya Nanyuki, utokee the other side uko, na ni kishimo tu hivi, unaenda ukidrill tu. Unasema aje mtiani? Nisiguze mlima? Wacha nimeachana naye. Esti amesema nisiguze mlima niwachane naye. So that is exactly what the French and the Italians decided to do. So in 1949, a treaty was signed between the two countries, na wakaamua ni aje tunnel iweze. So hii mambo yote ya groundwork na nini companies kuformiwa ya kufanya hii kazi took a total of 10 years. So in 1959, construction officially started, and it took them 6 years ya kupiga kazi usiku na mchana. Na 6 years later, in 1965, the great Mont Blanc Tunnel that linked France and Italy was opened. They launched it, na watu wakaanza kuitumia. Yani ili cut travel time deadly. Malori zilikuwa zinabeba mizigo zikingangana huko kwa mlima, zinachukua hours, sasa zinakata tunnel hapa dakika 15 zishaingia the other side. Just imagine. And this tunnel would be uneventful for very many years.
The rest of the 60s, nothing. The entire 70s, nothing. 80s, nothing. Until the morning of 24th March 1999. Now, nimewaexplainia vizuri vile driver wetu Gilbert de Grave amepita hapo na lori yake vizuri 6 kilometers into the tunnel. White smoke imezidi, ameshuka akijaribu kuextinguish hii kitu. The flames even became bigger na akatoka mbio akahepa. Now, as Gilbert is running away the other side of the tunnel, nyuma yake cars zinaanza kupile up pole pole. Now, hii track yake ilianza kama white smoke, sasa ni full flames. Black smoke ndio hiyo, sababu vitu zinaanza kuungua huko ndani. Before long, a thick black smoke ilikuwa ishaanza kuform ndani ya hii tunnel. Okay? So now the people wenye wako stuck behind the track wanashindwa tufanye namna gani? Sababu we are already 6 kilometers in. Tukishuka tuanze kukimbia huko, tutakimbia kilomita 6 guys. Sisi ni watu tumekula burgers na pancakes. Itakuwa ngumu. So a great chunk of the people who were stuck behind that trailer wakaamua, because this is France and Italy. Rescue services ziko. Wacha tutulie hapa kwa magari, tungoje rescue operations wakuje wafanye mambo. Now, the French had thought about it. Walikuwa na a proper rescue team on the French side. The Italians hawakuwa wanaona ni kama kunaweza kuwa na ngori sana kwa hii tunnel. So they had what you'd call volunteers. Kuna volunteers tu walikuwa on standby on the Italian side, just in case kukuwe na tu problems tudogo nini, they swoop in quick, wanasaidia, bas tunnel inarudi back in operation na maisha inaendelea. So kitu ina inform the two teams, the rescue team ya France and the volunteers in the Italian side, kitu inawa inform when there's a problem ni a series of CCTV cameras inside the tunnel. Okay? So that is what they were depending on kuona ni nini ina happen. Now, smoke has turned into fire. This fire imeleta black smoke. Okay? So now, zile CCTVs ambazo walikuwa wanategemea hawaoni kitu, because now the black smoke inaanza kujaa pale ndani, na black smoke ukiingiza kamera kwa black smoke, hiyo ni giza. So au pande zao wanaona pengine ni hitilafu ya kamera, hakuna, hawaoni the magnitude of the matter pale kwenye ground. So it took them some time before the rescue operation started. Actually, the reason why waliamua tuende tuangalie ni kama kuna noma ni sababu one of the drivers alishuka gari kwa tunnel. Kuna kuwaga na places zenye kukiwa na ngori unaweza enda upige nduru. Kuna alarm systems kwa hizi tunnel. Ukipiga tu ile lever hivi inatuma information ni aje, area fulani kuna ngori, please send help. So one of the drivers did that, na hiyo ndio ilichanua the rescuers ya kwamba there's a problem, kaende sana. Now, almost 50 people got stuck kwa hii kitu. As the smoke was building up, wale ambao walifikiria very quickly on their feet, waliona, hapa ni noma. The best thing to do ni kujaribu kumaneuver, you turn, then go back where you came from. Now, the most affected ni the people who are coming from the French side. The same side, huyu dereva wetu Gilbert de Grave alikuwa ametoka. Hao wenye wamemfuata nyuma, hao ndio walikuwa most affected. The people coming from the Italian side, walikuwa tu wanakama, wanapita tu, siu, wanaenda tu. But hao wamekuwa nyuma, noma. So they had to maneuver and turn and go back to the French side. Now, turning in such tight spaces hivi sometimes takes time. Lazima upige 3-point turn, 3-point ikatae, uingie 5-point turn, mpaka uende ujikunje vizuri, uanze kurudi. So hii time yote wana take, the few people wenye wali decide, hii black smoke inaendelea tu kujaa wapi? Inaendelea kujaa ndani ya tunnel. So out of the 50 people stuck, 18, is it? No, 12 managed to do a turnaround. And they go back to the French side. The other 38, not so lucky. Why?
Kama wewe ni mtu umesoma physics kidogo, unajua for there to be combustion. Okay, for a vehicle's engine to turn on, au need kuinunulia maua? No, that's not how you turn on a car. Kitu unahitaji ni vitu tatu. You need a source of heat. You need oxygen. The final thing is fuel. Hizo ndio vitu tatu unahitaji. If you miss any of these three things, gari yako haiwezi waka. Now, wakati black smoke imeengulf tunnel yote hivi, kitu ya kwanza kuenda ni nini? Oxygen. So the tunnel was depleted of oxygen. So as these other drivers were trying to turn on their cars, hazikuwa zinawaka sababu there was no sufficient oxygen for combustion to take place for this engine to turn on ndio wapinduke waende. So they were stuck. Now, wengine gari zao zilikuwa zishawaka, already wako in the process of maneuvering. So wameanza kufunga tunnel. Unajua as you are turning unafunga barabara ndio sasa uingie. Zikakwama zikiwa hapo. Zimefunga barabara design flani. It was chaotic. So ilifika point there was no escape. Sababu watu in the process of turning gari zao zimestall. So wamefunga barabara. Ngori. Now, signals ilipigwa huko na one of the drivers kwa tunnel akasema yo kuna ngori kujeni. Lakini sababu ya hiyo melee ya kujaribu kutantan, barabara imefungwa. So the French people wanashindwa kufika. Number 2, the black smoke kupigwa, inakuja tu towards the French side of the tunnel. So by the time our rescue people wanaingia kwa hii tunnel kujaribu kumanuva huko, the tunnel is already too dark, visibility is less than a meter. Like meter inatosha na hivi guys. Like ka visibility ni less than this. Kuna places visibility ilikuwa like half a meter. Ni hard sana kumanuva na hizo track zao za nini. So wale watu wa fire wakaanza kushuka, wakaanza kuingia mguu. Hii kitu bana, moto mahali lori imesimamia ni 6 kilometers inside. Utatembea na equipment kilomita 6 guys. They really tried to get to where the source of the fire was. But ilikuwa ni noma. Number 2. Nikoshua mnashangaa kwa nini hii side ya France ndio hii moshi inakuja sana. Mbona ile side ya Italy hakuna ngori sana? It's because kawaida air usually blows from the French side to the Italian side. But on this particular day, it happened kukua one of those very few days where air blew the other way around, which were very rare occasions. But it just, yani ndio ujue timing ya shetani inakuwaga hatari. On this particular day, air ilikuwa ina blow your side, from the Italian side to the French side. So inatatiza hawa watu deadly kufika huko ndani. Na the fact that the air is blowing that way inamaanisha hawa watu wamefungiwa nyuma ya hii track because it is easier coming back. Remember this tunnel is 15 kilometers. These guys are already 6 kilometers in. So hata mkiamua kukimbia, it is easy going back 6 kilometers than going 9 uko mbele. So the fact that hii moshi inasukumwa na upepo inamaanisha even the people who got out wakajaribu kukimbia, the smoke was going faster than them. Even the fittest humans could not outrun the smoke. Now, hii smoke iko na carbon monoxide in plenty na iko na hydrogen cyanide which is poisonous in plenty. Are you seeing the dilemma, guys? So most people walipiga hesabu ya rakaraka wakaona no. There is no way I cannot outrun this smoke. So kile nitafanya, nitafunga madirisha yangu yote, nizime gari yangu vizuri hapa na ningoje rescue wafike. Rescue ambayo imekwama huko sababu 1, visibility almost 0. Okay, tuachane na the French side. Tuende the Italian side. Now, the Italian side is a bit farther from where the truck is. But hakuna ngori sana sababu the smoke is not being pushed there. It's being pushed to the French side. So, hizi lori sizikuje. So the firemen wakaanza kukuja. But, problem. As motorists walikuwa wanatoka the Italian side wakienda the French side, wakifika pale, wakipata hiyo motion inoma hivyo na visibility iko 0, walikuwa wanafanya nini? They used to turn
and start going back. So kwa hii process ya watu wengine kurudi na hawa firemen kukuja, kukaanza kukua na kufungiana. Okay? So there's a bit of distance between the last car and the truck and the rest of the cars that are going towards the French side. So kutoka mahali wamefungiana, there is a stretch of like 1 kilometer and something. So fire trucks walikuwa wanaacha vitu zao hapa, sababu huku kuna melee pia, watu wamefungiana, then wanatembea na vitu zao on foot, wakielekea wapi? Where the lorry inachomekea. Problem. Why? Because by the time the Italian rescue guys were coming, this lorry was, it was an inferno. Moto imewaka ngori. Na wakati moto imewaka hiyo design na uko na mataya ziko na hewa hapo nini, explosions start rocking the entire tunnel. Na hizi explosions si polite, ni kitu inalipuka, inarusha chuma like a whole 800 meters. So it became very risky for the firemen who were on foot heading towards the truck. Sababu sasa explosions zina ring out, debris is being thrown all over. Very dangerous, very risky. But this tunnel has 2 rooms. Neza tuita special places where wase wanaweza ingia wa hide. Okay? But again, ile problem ilikuwa inakumba the French guys who are coming, ndio bado imeanza kukumba wa Italiano hapa. Visibility, sababu with this black smoke, ni ngori deadly. So apart from the weather, kuskuma winds from the Italian side to the French side, the Italians wenye waliona ngori wakasema we need to assist the drivers kutoka. The drivers hawawezi washa magari sababu the black smoke consume oxygen yote. So what do? They pump in more oxygen from the Italian side. Wakifikiria wanasaidia, kumbe hawasaidii. What they are doing, wanaongezea hii black smoke mbio. So inaenda zaidi deadly. Na it's not enough for hizi vehicles kuwaka. So they thought they were helping, but they were actually making the situation worse. So hawa na pump oxygen pale, bado upepo inapiga, inaskuma hii black smoke deadly. The French huko hawaezi kuja, visibility almost zero. Sasa the Italians wakaamua kuingia kuuto to rooms to go on the side of the tunnel. After every 600 meters, I think, kuna to cage, mnaweza ingia huko, kuna ducts fulani mnaweza pitia, mjaribu muone kama mtatokea closer to where the fire is. But the temperatures were insane. Wakati unachoma kitu ndani ya an enclosed space, is like operating inside a furnace. Kumbukeni, this is a tunnel, it's enclosed. Temperatures ziko pale ni hatari. Wanasema temperatures got to upwards of 1000 to 1200 degrees Celsius. Majimoto ikikuchoma unasikiaga kuita nyanya yako, hiyo ni 100 degrees peke yake. Imagine that times 10. That it was hotter than hell. Now, other factors zilikuwa zina contribute to hiki tu maze. Juu wanasemaga when it rains it pours. Why was this fire so hot? And why was it spreading? Juu now that was the other problem. Now problem ilitoka kwa lori peke yake. The car that followed and the one that followed, the one after, hivyo, zikaenda zikishika moto tu, pap. So wasa wanashanga, okay, man, tulikuwa tunafikiria mazee tumetoka kwa ngori. Kwa nini mazee moto inaenda ikispread? Si moshi peke yake tuna deal nayo sasa. Hii moto inaenda ikispread deadly. So they discover, hizi trucks, first of all, ni nyingi. Out of 28 vehicles inside the tunnel, 10 were personal cars, 18 were trucks. Hizi trucks zimebeba. Tuanze na the culprit, the first truck ambayo ilishika moto. The truck belonging to Gilbert de Grave. Gilbert alikuwa amebeba margarine na unga wa ngano. Akipeleka wapi? Kwa some food processing plant huko, the Italian side. Now, unga, very, very, very safe. Hakuna kitu ya kushtua mtu about unga. Margarine, very safe. Hiyo sasa margarine na kushtua kwa nini? But hakuna mtu alipiga hesabu ya hiyo kitu
ikishika moto. Now, wacha tu observe hii truck ya Gilbert. Hii truck ni cabin, mahali moto ilianzia, imeshikana na the trailer. This trailer is refrigerated. But inside the trailer, what lines the sides of the trailer ni a material called polythyrene. Yeah? Ile material inakuwaga ya white steel yenye tunatumiaga kupack electronics. Unajua hiyo kitu? Wacha bubble wrap. Ushainunua ka TV ni kama polyboard. I think inaitwa polythyrene. Is it polythyrene? It's polythyrene, yeah? So the polythyrene boards ndio zilikuwa zime case the inside of the trailer. So, hesabu hiyo polythyrene, first of all, ni noma. Hiyo ukipiga moto hivi inawakaga kama kasia. Number 2, this margarine ni oil based, so pia hii ikishika moto vizuri, oh my god, fire, hatari. Number 3, this is a truck. It operates on diesel. Truck si kama pikipiki ati iko na tank ya nusu kikombe. This thing at full tank, juu at the time ilikuwa full tank, ilikuwa na, I think, was it 580 liters ama nimekosea? It was some ridiculous amount. Sababu hizi trucks kwanza zinakuwaga ni double. Hizo tanks zinakuwaga 2. It's crazy. So, ongeza hizo vitu zote hapo. Hiyo fire lazima itaspread. Sababu, once hii moto imechoma hii tank mazee imegive in, si hii mafuta inaanza kumwagika hapa kwa lami. Mafuta ikianza kumwagika kwa lami, si inaanza kuflow. Ina flow wapi? Ina flow towards the other vehicles. So, hakuna vile hizi 28 cars that followed the truck zingeponea hii kitu yote. By the time the clock was hitting 11:30, 37 minutes after Gilbert de Grave aliingia kwa tunnel, my friend, it was ridiculous. Iyo moto ilikuwa so crazy, the governments made the decision to abandon all rescue missions. Sababu gani? Nobody would survive the heat that was inside that tunnel. Hapa tushaanza kuingia 1200 degrees Celsius. Hata kama wewe ni Hulk, unaenda huko aje? Kwani wewe ngozi yako imetengenezwa na nini? So all the rescue was halted. Kila mtu akaambiwa stand down, maintain. The only rescue operation that took place ni ya kuenda kutoa a group of 11 firemen who had walked in. Wakaenda wakaingia kwa tule tu room nilikuwa nawaambia tuko hapo kando ya tunnel, wakaingia kujificha huko ndani. That was the only rescue operation. So a few firemen wakajaribu, wakaenda wakaingia huko ndani, na Mungu ni mwema. All 11 of them wakapatikana na wakaletwa polepole mpaka mahali the Italian rescuers walikuwa. Man, it was crazy. Hawa wase wakitokea hivi, they were blacker. Mnasema butita, hamjui. Yani walikuwa wanakaa lami. Iwe uwezi jua uniform yao, uwezi jua the color of their uniform, uwezi jua the colors of their helmet, uwezi jua their skin colors. Yani they were blacker than black. Wakatoka, wakapelekwa hospitali. Unfortunately, out of the 11, their captain, their commander, the person who was giving them the orders, did not make it. Alienda wakajaribu kumwokoa huko kwa hospitali, but he had inhaled so much smoke, angeweza rudi. So they lost a fireman. At least the other 10 wali survive. Now, because this thing was too hot, na the rescue watu wameambiwa watulie, ilibidi guys wakae chini and watch the tunnel burning for 55 hours. Because hakuna kitu mnaweza fanya. That is how hot that thing was. Hakuna, they watched it burn for... In fact, after the fire subsided, to access some of the rooms took an extra couple of days because the temperatures were too high. Lazima mungepatia
time some of the areas zikul ndio wase waeze kuingia wapige investigation zao. So after kutulia hizo siku zote, mambo ikatulia vizuri, the temperatures went down, now the fire people wakaenda ndani, and the sight that met them was out of this world. The fire was so hot, it melted steel from the vehicles. It melted the wiring that powered the lights ambazo zilikuwa ndani ya tunnel, hizo zote zikaisha. Everything, the humans that were trapped in there, they were burnt to a crisp. Like una burn, mwili, nyama ina lost, inaisha, inabaki bone ina burn, inakuwa ash. That's how hot that fire was. So most of the people pale ni ash tu walipata. Hata sijui kama DNA ilikuwa, 99 DNA ilikuwa. So I guess that's what they used to identify their loved ones. Yeah, man. So yeah, investigation ikapigwa pale. Wakataka sana kujua manze why, kwa nini man kitu ipige Inferno deadly hiyo design, na hiyo moto ilianzia wapi. So wakaanza go back to the cameras even before the grav entered the tunnel. So uko nje ya tunnel hawakuwa wanaona moshi, haikuwa inatoa hiyo white smoke. So wakajiuliza ni nini inaweza kuwa imehappen hapa. Then somehow I don't know whether it was a theory ama ni kitu walidhibitisha. It turns out that somewhere inside the tunnel, immediately after the grav entered the tunnel, a driver from the opposite direction, a driver coming from the Italian side to the French side, was smoking. Na wakati alimaliza kuvuta fegi, akarusha hiyo nini wapi? Nje. Wakati alirusha fegi nje, akapata lori ya de grav inakam. So now kwa hizi trucks, inaitagwa nini ile intake. Inaitagwa intake madi, ile yenye inaingizaga hewa to the engine. Intake ya the grav's truck iko mahali hapa juu. So wakati alirusha fegi, ilienda ikaingia wapi? Kwa intake, the air intake ya the grav's truck. It was sucked inside, na wakati hewa inaingia kwa intake, inaendaga inakuwa filtered na kitu inaitwa nini? Air filter. Air filter ni kitu inatengenezwa na inakaa karatasi. So it's very flammable, okay? So fegi ikaenda ikaguza air filter ikaanza kuwaka moto huko ndani. Kuwaka moto, si ndio hiyo white smoke, the grav na the drivers walikuwa wanaona. Sasa something else ikakam, investigators walitushtua sana na hii kitu. Unajua nilikuwa hapo kwa investigation, nilimaka. Walisema ati the grav could actually have saved lives had he not stopped. Turns out, wakati kuna macomponents zako zinaungua kwa gari, wakati una drive, you're actually suffocating it, au ipati enough oxygen. Hiyo mimi sikujua. In fact, I thought, the more you are driving, the more you are giving it oxygen. Kumbe yendi hivyo. So apparently the grav angeendelea kuendesha, atoke nje ya tunnel, ndio asimame, angesave wase wote. Juu ainge erupt into flames as he is driving. But the moment the grav stopped, it did not take him a minute. Iyo moto ikawaka. This is something they tried with a series of other trucks. In fact, there's a bus, same thing happened. Ilishika tu hiyo nini ikaanza kutoa white smoke. The driver akafikiria, no, I will not stop because I'm inside a tunnel. Let me drive mpaka the other side of the tunnel. Then after hapo, ndio nisimame. So akadrive mpaka mwisho wa tunnel, na vile alitokea the other side of the tunnel, akasimama. My friend, hata hakushuka. Flames. They did that with another vehicle as well. The result ilikuwa the same. So the grav angedrive tu, aende asimamie nje ya tunnel. But you don't know. You see, hata mimi sikuwa najua. So that was the other reason. Other than the grav's truck, nimewaambia kulikuwa na an additional 18 trucks. Hizi 18 trucks bado zilikuwa zimebeba materials that are flammable. Yani watu walikuwa tu doomed from the word go. So lazima the Italians and the French wangekaa chini waangalie how do we mitigate kitu kama hii kuhappen tena.
Sasa ikasemekana hakuna hiyo side nyingine ati ni mavolunteer tu. Hakuna no, tunaga rescue services but tunakoga tu hapa, hatuna form, tumejitolea in case kuna ngori tutatokea. Kila mtu anaingia training hatari ya how to deal with such situations. So the two countries wakapelekwa training moja hatari, deadly. Number 2, visibility ikakuwa enhanced pale ndani. Hiyo story ya Timoshi inatokea kamera sasa hazioni vitu, no, hakuna. Tunataka tuweke zile zinaitwa infrared cameras huko, zinaona through smoke. Hizi infrared cameras na zile heat seeking cameras zinawekwa mpaka kwa fire trucks. Ndio wakati fire truck inatoka kuipambana na hii moshi, inaona kama kuna watu wako alive through the smoke. Sababu hizo cameras zinaweza kupick up heat from humans. So since then hakujai kuwa na ngori, but the Inferno was so bad the tunnel had to be shut down, I think for 4 years. Yeah, it was reopened in 2004 if I'm not wrong. Wakikisha tu kila kitu iko sawa. Zile place escape rooms zenye nilikuwa nawaambia ziko kwa tunnel, wakakikisha mazezi ukiingia huko kuna design unaweza ingia huko ndani ndio hata hii heat isikufikie huko, because now unaweza ingia kwa haka room hapa, but the thing is 1200 degrees Celsius. Basically umeingia kwa oven. Wewe na ile kuku inazungukaga pale town, hamna tofauti. Munachomeka hapo deadly sana. So now wamefanya mama jambos na kelemu muaga nimetambua na wase wa Europe. Ikifika kwa kurekebisha ni noma. Anywhere mali una deal na human life waga wanajitolea deadly. So after your story maze, it's been 20 years now, man. Zero incidences. Wanasukuma tu, but since we are humans and where humans are involved, things will happen. Even the engineers wenyewe wanasema chances of another fire happening 100%. There will definitely be another fire at some point, but now they are equipped to deal with it. Vitu kama hizo nazisikianga najiuliza, my beloved country Kenya, tukakumbwa na mambo kama hayo, tutabaki kweli? Tafakari hayo. Wangwana, ni wacheni nimalize hapo. Imekuwa safi sana. Unaweza uende uangalie hiyo story ya the Mont Blanc Tunnel Inferno. Kama kuna information unafikiria unaweza tuongezee hapo, tuongezee. Tujue sisi wote. Spikes? Hata kuna na any other accident ndani ya Mont Blanc? Not that I know of. Usually hizi za kidogo mumeingiana kwa tunnel, hizo hiyo ni kawaida, lakini of this magnitude jawai. Juu another set of rules ambazo walieka pale yenye imefanya accidents zimetulia deadly. Huwezi fuata mse vile walikuwa wanafuatana hiyo time. Sahi kuna minimum following distance. Actually ni maximum ama ni minimum? Ni minimum, minimum following distance yenye unafaa ufuate mse ndani ya hiyo tunnel. It's only 15 kilometers, so vumilia tu. Mkitokea hiyo side nyingine wewe nyinyi fichezeni vile mnafanya. So the reason why wanadu hivyo ni hii kitu ikapata ngori kiasi, mko na maneuvering time ya kutoka, lakini mkiwa mmefuatana hivi ni noma. The French side during the Inferno walijaribu kwenda huko nyuma, ile design ya enda kwa mtu wa mwisho waambie wa reverse, but uta reverse for how long mpaka ufikie car number 38? Nachikia hapo ni noma. So hiyo disa. Wewe wameweka mikakati deadly. Kuna mambo hapo. Hapo sawa guys. Wacheni niende. Tuonane katika kipindi kijacho. Alamsiki. Okay. Alikuwa samrima. Ndio kwa maana imewaramba hivi.